Hi everybody, এই ভিডিওতে আমি লাস্ট মিনিট চেকআউট লিস্ট অফ পিএইচপি উইথ MySQL BCA ফিফথ সেম নিয়ে আসছি। হাই এভরিবডি, এই ভিডিওতে আমি লাস্ট মিনিট চেকআউট লিস্ট অফ পিএইচপি উইথ MySQL নিয়ে আসছি, যেটা BCA ফিফথ সেমের জন্য। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো। লাস্ট মিনিট চেকআউট লিস্ট মেইনলি ফর যারা প্রিপেয়ার্ড অলরেডি হয়ে গেছে, জাস্ট পরীক্ষা দিতে যাবে, এই কোশ্চেন্স গুলো মিলিয়ে নেবে, কোনো কোশ্চেন বাকি রইলো কি রইল না। দ্যাটস ওয়াই লাস্ট মিনিট চেকআউট লিস্ট, এটা পরীক্ষার আগের দিনই এটা চেকআউট লিস্টটা আছে। তো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য চেকআউট লিস্ট। অলরেডি আমি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দিয়েছিলাম, সেখান থেকে চেকআউট লিস্টটা রেডি করেছি। লেটস কাম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা টাইপ পিএইচপি তে কি হবে, এটা একটা কোশ্চেন্স। ডিফারেন্স বিটুইন ক্লায়েন্ট সাইড অ্যান্ড সার্ভার সাইড প্রোগ্রামিং আসবেই কোশ্চেনটা, যেহেতু পিএইচপি সার্ভার সাইড প্রোগ্রামিং, তার ডিফারেন্স চাইছি ক্লায়েন্টের সাথে। এক্সপ্লেন ডিফারেন্ট ফিচার্স অফ পিএইচপির ফিচার্স কি কি আছে। Now question number two, explain different types of branching. Branching গুলো আলাদা আলাদা করে পড়ো, প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চিং সম্বন্ধে এসে যেতে পারে। CRUD অপারেশন আসবেই, ক্রিয়েট, রিট্রিভ, আপডেট, ডিলিট। প্রত্যেকটা কোড কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু 15 নম্বরে কোশ্চেন আসবে, কোড সহ এটা তোমাকে লিখতে হবে। Now question number three, ডিফারেন্স বিটুইন এর মধ্যে পিএইচপি 5, পিএইচপি 7, ডলার, একটা ডলার, দুটো ডলার, ইকো প্রিন্ট, গেট আর পোস্ট আসবেই, ইকো প্রিন্ট আসবেই। দুটো কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানের মধ্যে। প্রিসিশন আসবেই। তো এই তিনটে আমি একদম ডেফিনেট ধরে নিলাম, বাকি দুটো দেখে যাও, তিনটে ডেফিনেট কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার ফোর, ডিফারেন্স বিটুইন এখনো আছি ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ, হোয়াইল, ডু হোয়াইল, ইন্ডেক্স অ্যারে, অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সের মধ্যে পিএইচপি ভার্সেস এইচটিএমএল। কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ, ডিসক্রাইব ডিফারেন্ট টাইপস অফ লুপিং, লুপিং গুলো আলাদা করে আসতে পারে। যারা ফর ইচ লুপ সম্বন্ধে এলো, বা এটা সামথিং অন্য একটা লুপ সম্বন্ধে এলো, হোয়াইল লুপ সম্বন্ধে, এটা উইথ এক্সাম্পল আসবেই এগুলো, সিনট্যাক্স, ফ্লোচার্ট, এক্সাম্পল। What are the different operator? PHP operators বলতে কি বোঝো, কোন একটা পার্টিকুলার অপারেটর সম্বন্ধে এলো, সেটা আসতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার সিক্স, what is function? Function বলতে কি বোঝো, what are the advantage of functions? How to define a function in PHP? How to call a function? Different parameters function এর, তো এগুলো একটা কোশ্চেন আসবেই। How to return values using function? Default argument বলতে কি বোঝো ফাংশনের, কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট বলতে কি বোঝো, হ্যাঁ এগুলো কিন্তু মাস্ট দেখো। অটোনোমাস ফাংশন কি বলতে কি বোঝো। তো ফাংশন থেকে প্রচুর কোশ্চেন ক্যারি হয়। হোয়াট ইজ অ্যারে? ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যারে ইন পিএইচপি উইথ এক্সাম্পল। হাউ মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যারে ইজ ক্রিয়েটেড ইন পিএইচপি উইথ এক্সাম্পল। এক্সপ্লেন ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল অ্যান্ড রোল অফ অ্যাপাচে, পিএইচপি অ্যান্ড মাইএসকিউএল, যেটাকে এফবি বলা হয় সংক্ষেপে, অ্যাপাচে সার্ভার, মাইএসকিউএল ডেটাবেস আর পিএইচপি ফ্রন্ট এন্ড হিসেবে। এমবিসি আর্কিটেকচার, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ইন পিএইচপি, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার যেটা লারাভেল ইউজ করে, তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার নাইন, হোয়াট ইজ স্ট্রিং? ডিফারেন্ট স্ট্রিং ফাংশন আলাদা আলাদা করে দেখে যাও, ছোট ছোট কোশ্চেন এসে যায়। ডিসক্রাইব ভেরিয়াস স্ট্রিং ফাংশনস, ডিফারেন্স বিটুইন ইনক্লুড ওয়ান্স, রিকোয়ার ওয়ান্স ইজ পিএইচপি। এটা ডিফারেন্স মেনলি থিওরিটিক্যাল, আলাদা আলাদা করে লিখে দিলেই হয়ে যাবে। ডিসকাস ফর ইচ লুপটা স্পেশালি দিয়েছি উইথ এন এক্সাম্পল অফ বোথ ইন্ডেক্স অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে। সেটা ইন্ডেক্স আর অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাতে হবে উইথ এক্সাম্পল দিয়ে। এক্সপ্লেন ভেরিয়েবল লেন্থ আর্গুমেন্টস ইন পিএইচপি, যেটা আগেই বলছিলাম। এক্সপ্লেন হাউ টু ইন্টিগ্রেট পিএইচপি উইথ মাইএসকিউএল, এটা ছোট এক্সাম্পল, কানেক্ট কিভাবে করবে মাইএসকিউএল সাথে পিএইচপি ডেটাবেস কানেকশন, সেই প্রসেসটা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে দেখাতে হবে। নাও কোশ্চেন নাম্বার 11, what are cookies in PHP? What are the use keyword in PHP clauses? How will create, delete, modify cookie? What is session? How to start and destroy a session? What are the advantages of session? Now question number 12, describe array underscore merge function. Explain use of array underscore pop, array underscore C function in PHP. Does discuss array underscore key underscore exist function in PHP. Explain array underscore slice function in PHP. How can you see array underscore map in PHP? What happens when you attempt to access array element that does not exist in PHP? Discuss the process of connecting to MySQL use server using PHP, including error handling and security consideration. খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা, প্রসেস অফ কানেক্টিং MySQL and PHP, সাথে এররটা এবং সিকিউরিটি কি চেক করা হবে সেটা। Our next question, what is file handling in PHP? Explain fwrite function in PHP.
How will you open a file in different modes? Describe fread, fgets, fgetc, function in file handling. এটা ফাইল রিলেটেড ফাংশনস গুলো সম্বন্ধে দেখে যাও, একটা করে ছোট এক্সাম্পল করে যাও। এটা আমার চ্যানেলে ভিডিওতেও পেয়ে যাবে তোমরা। Describe relations between Apache, MySQL, and PHP with AFB stack. How they are work together to deliver dynamic web page. মনে রাখবে এই তিনটে সম্বন্ধে আলাদা করে লিখতে হবে এবং একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিতে পারো যেখানে কিভাবে এটা কানেক্ট করে অ্যাক্সেস করতে পারছো। অ্যাপাচে সার্ভার হিসেবে কাজ করে, MySQL ডেটাবেস আর PHP ডিজাইনে ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইনে কাজে লাগবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 আসছি। ফর্ম ভ্যালিডেশন, হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফর্মের কোয়েশ্চেন, ফর্ম ডিজাইন করে তোমরা ভ্যালিডেট কি করবে, স্যানিটাইজ করবে কি করে, ফিল্টার আন্ডারস্কোর ভ্যার দিয়ে কিভাবে হয়, হাউ টু ইনসার্ট, আপডেট, ডিলিট, সিলেক্ট ডেটা MySQL using PHP. Write a PHP code to display database record in a table. Explain MySQL I underscore connect and MySQL underscore query, MySQL I fetch association. তো এগুলো সম্বন্ধে আলাদা আলাদা করে দেখে যাও। Question number 16 আসছি। PHP code to read a file, PHP code to write a file, PHP code to upload a file, PHP to explain error reporting in PHP. What is SQL injection? এই কোশ্চেনটা কিন্তু কোশ্চেন নাম্বার 16 আসতেই পারে, খুব ইম্পর্টেন্ট। How to prevent it? What is XSS attacks, server side scripting attack? How to prevent it? How to secure file upload? তো এই কোশ্চেন নাম্বার 6 এর এই পার্টগুলো দেখবেই দেখবে। Now question number 17. Write a PHP program using class and object, constructor destructed in PHP, explain inheritance with example, explain encapsulation and polymorphism with example. তো জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে দেখো এগুলো। How would you implement a PHP script to add a new data to a table? টেবিলে কি করে ডেটা অ্যাড করবে, এডিট করবে, ডিলিট করবে, সিকিউরলি ইউজিং প্রিপেয়ার্ড স্টেটমেন্ট। তো এই কোশ্চেনটা কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে তোমরা একবার দেখে যাও। কোশ্চেন নাম্বার 18, হোয়াট ইজ ল্যারাভেল, হোয়াই ইট ইজ ইউজ, এগুলো বেসিক কোশ্চেন, তো দেখে যাও এগুলো। এক্সপ্লেন রাউটিং ইন ল্যারাভেল, হোয়াট ইজ দ্য কন্ট্রোলার, এক্সপ্লেন ব্লেড টেমপ্লেট ইঞ্জিন অ্যান্ড ইটস সিনট্যাক্স, হোয়াট ইজ এলোকুয়েন্ট, ওআরএম, এক্সপ্লেন উইথ এক্সাম্পল। দেখো এগুলো অনেকে স্কিপ করেছে, বাট এগুলো ছোট কোশ্চেন, দেখে যেতেই পারো। কোশ্চেন নাম্বার 19, পিএইচপি কোড টু ইনসার্ট এ ডেটাবেস, ডেটাবেসে ইনসার্ট করা, ডিসপ্লে করা, আপডেট করা, ডিলিট করা। এই কোশ্চেনটা বারবার দিয়েছি, কোশ্চেনটা আসবেই। Now write a PHP program to check a number is prime or not. Write a PHP program to check whether number is palindrome. Write a PHP program to implement bubble sort. Write a PHP code for user login system using session. Write a PHP code to find largest among three numbers. Write a PHP code to find sum of digit of a number. PHP code for string palindrome. Explain how to create HTML form, টেক্সট বক্স, চেক বক্স, রেডিও বাটন দিয়ে এটা দেখে যাও কি করে করবে এবং বাটন ক্লিক করে ভ্যালিডেট করে ডেটাটা একটা যে কোনো প্রোগ্রাম করে দেখিয়ে দিতে পারো, ছোট একটা প্রোগ্রাম। হাউ ডেসক্রাইব হাউ টু ভ্যালিডেট ইউজার ইনপুট ফ্রম এ পিএইচপি, চেক এমটি ফিল্ড, যদি কোনো এমটি ফিল্ড থাকে চেক করবে, ইমেল ফরম্যাটে যদি প্রবলেম থাকে চেক করবে, নিউমেরিক ভ্যালুস, ইফ নিউমেরিক সে মেথড দিয়ে এগুলো করবে। তো কোশ্চেন নাম্বার 20-তে কিছু কোড আছে যেগুলো মাস্ট দেখে যাও, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কোশ্চেনগুলো আসার চান্স থাকে। তো এইভাবে তোমরা পিএইচপি সমস্ত কোশ্চেন্স গুলো লাস্ট মিনিট চেক করে যাও, কোনো কোশ্চেন বাদ দিও না। তো ফাইনালি বেস্ট অফ লাক ফর দ্য এক্সাম। So thank you very much for watching this video, share and subscribe it. Thank you.